পৃষ্ঠা ১১৬ continued. বাংলা লিপিতে পাঠ। The gradual warming trend will likely go on, and the grain belts begin to slide closer to the poles. The plains states will be abandoned as giant dust bowls. Greenland and Antarctica will join the new great powers. Even if we play them off against each other, for more aid we will still be poorer than we are now. Life will be different, good tillable land so dear, the suburbs will give way to farms, the cities fill up again with people too poor to own cars. Walking to work or crowding on trolleys, we will move down streets lined with practical nut trees, not elms and oaks, with vegetables crowding the front lawns. The tax base will be too small to support the public buildings. We will have to donate hours after work each week to wreck the lawn of the library and city hall, to tuck point the chimney of the federal building, if we don't want the place to fall like temples in Rome. বঙ্গানুবাদ। ক্রমশ উত্তপ্ত হওয়ার প্রবণতা সম্ভবত চলতেই থাকবে, আর শস্য বলয়গুলো সরতে শুরু করবে মেরুর দিকে। সমতল রাজ্যগুলো পরিত্যক্ত হবে সুবিশাল ধুলোর পাত্র হিসেবে। গ্রিনল্যান্ড ও আন্টার্কটিকা মহাশক্তিধর দেশগুলোর সাথে যোগ দেবে। আমরা যদি তাদেরকে একে অপরের বিরুদ্ধে লড়িয়েও দিই, আরও বেশি সাহায্য পাওয়ার আশায়, তবুও আমরা বর্তমানের তুলনায় দরিদ্রই থাকব। জীবন হবে অন্যরকম, ভালো চাষযোগ্য জমি এত মূল্যবান হবে, শহরতলিগুলো হয়ে যাবে খামার বাড়ি, শহরগুলো এমন সব গরিব লোকে ভরে উঠবে যারা গাড়িও নিতে পারবে না। পায়ে হেঁটে কর্মস্থলে অথবা ঠেলা গাড়িতে ভিড় করে আমরা রাস্তা ধরে নেমে যাব। দুধারে লাইন দিয়ে থাকবে কার্যকরী বাদাম গাছ, এলম বা ওক নয়। সামনের উঠোনে ভিড় করবে শাকসবজি। কর আদায় এতই কম হবে যাতে সরকারি ভবনের রক্ষণাবেক্ষণ চলবে না। প্রতি সপ্তাহে কাজের পর ঘন্টার পর ঘন্টা আমাদের স্বেচ্ছাশ্রম দিতে হবে পাঠাগার এবং শহরের হলঘরের সামনের বাগানের ঘাস চাঁচতে, যুক্তরাষ্ট্রীয় ভবনের চিমনির পলেস্তারা ঠিক করতে। পৃষ্ঠা ১১৭ বাংলা লিপিতে পাঠ। Don't want sheep to graze in our squares, as they grazed in the Forum for 1,000 years. With a little effort, the country will go on. So, what if we have lost our high place to stronger Carthages, whose far-flung fleets will be loaded with merchandise cheaper than ours? We will be glad to watch from the beach as the lights from Korean armadas pass on their endless patrols around the world. Let them have their little time in the sun. We will say to ourselves as we begin to sway to the strains of our native beach band, ignoring the heats from the Arctic on the radio. বঙ্গানুবাদ। যদি আমরা রোমের মন্দিরের মতো আমাদের দেশের পতন না দেখতে চাই, যদি শহরের জনবহুল ব্যস্ত এলাকায় ভেড়া চড়ছে এই দৃশ্য না দেখতে চাই, যেভাবে হাজার হাজার বছর ধরে রোমের শহরের প্রাণকেন্দ্রে এরা চড়েছিল, কোনো রকমে দেশ চলতে থাকবে। আমাদের কিছু মনেই হবে না যদি আমাদের উচ্চ স্থান আমরা হারাই কার্থেজের মতো শক্তিধর কোনো সভ্যতার কাছে, যাদের দূর দূরান্ত থেকে আসা নৌজাহাজে ভর্তি হয়ে আসবে মালপত্র যা আমাদের চেয়ে সস্তার। আমরা সমুদ্র তট থেকে দেখে আনন্দ পাব যখন কোরিয়ার নৌসেনার জাহাজ আলো জ্বালিয়ে পার হবে
তারা তাদের পৃথিবীর চারপাশের অন্তহীন নজরদারি চালাবে। ওদেরকে ওদের মতো সূর্যের আলোয় দিন কাটাতে দাও। এ কথা আমরা একে অপরকে বলবো যখন আমরা শরীর দোলাবো আমাদের দেশের সমুদ্র তটের ব্যান্ডের গানের তালে। এড়িয়ে চলব উত্তর মেরুর রেডিও থেকে ভেসে আসা তরঙ্গকে। শর্ট আনসার টাইপ কোয়েশ্চেন্স, marks 2. Question 1. What kind of a poem is, quote, The Greenhouse Effect, unquote, written by Carl Dennis? কার্ল ডেনিসের লেখা দ্য গ্রিন হাউস এফেক্ট কবিতাটি কী ধরনের কবিতা? আনসার: দ্য গ্রিন হাউস এফেক্ট রিটেন বাই কার্ল ডেনিস ইজ অ্যান ইকো পোয়েট্রি, ECO-POETRY poetry. The poem tells us about the imminent danger we are facing related to environmental degradation due to the greenhouse effect and global warming. কার্ল ডেনিসের লেখা দ্য গ্রিন হাউস এফেক্ট নামক কবিতাটি হল একটি পরিবেশ সংক্রান্ত কবিতা। কবিতাটি আমাদেরকে সেই আসন্ন বিপদ সম্পর্কে জানায় যে বিপদের আমরা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছি গ্রিন হাউস এফেক্ট এবং বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে তৈরি হওয়া পরিবেশ বিপর্যয়ের ফলে। কোয়েশ্চেন 2. হোয়াট ইজ দ্য সেন্ট্রাল থিম অফ দ্য পোয়েম? কবিতাটির মূল বিষয়বস্তু কী? আনসার: The central theme of the poem The Greenhouse Effect by Carl Dennis is the impact of climate change on society, economy and daily life, but at the same time foolish indifference shown by us standing in front of the disaster. কার্ল ডেনিসের লেখা দ্য গ্রিন হাউস এফেক্ট কবিতাটির মূল বিষয়বস্তুটি হল সামাজিক, অর্থনৈতিক ও প্রতিদিনের জীবনের ওপর জলবায়ুর পরিবর্তনের প্রভাব, কিন্তু একই সঙ্গে এই ধ্বংসের মুখে দাঁড়িয়ে আমাদের মূর্খের মতো উদাসীন্যকেও এই কবিতা ফুটিয়ে তোলে। কোয়েশ্চেন 3. How does the poet describe the impact of climate change on geographical art? ভৌগোলিক পৃথিবীর উপর জলবায়ুর পরিবর্তনের প্রভাবকে কবি কিভাবে বর্ণনা করেন? আনসার: দ্য পোয়েট কার্ল ডেনিস describes the impact through different images like shifting of grain belts, abandoned plains states turning into dust bowls, Greenland and Antarctica going to be the prominent places for future civilization, etc. জলবায়ুর পরিবর্তনের প্রভাবকে কবি কার্ল ডেনিস বর্ণনা করেন বিভিন্ন রূপকের মাধ্যমে, যেমন শস্য বলয় স্থানান্তর, পরিত্যক্ত সমতল অঞ্চলগুলির ধুলোয় ভরা পাত্রে পরিণত হওয়া, ভবিষ্যৎ সভ্যতায় গ্রিনল্যান্ড এবং আন্টার্কটিকার উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করা প্রভৃতি। কোয়েশ্চেন 4. হোয়াট ইজ দ্য প্রাইমারি এনভায়রনমেন্টাল ফেনোমেনন, PHENOMENON, that the poem tells us at the beginning? কবিতার শুরুতে মূল জলবায়ুর কোন লক্ষণের কথা কবি বলেন? আনসার: At the beginning of the poem The Greenhouse Effect by Carl Dennis, the poet tells us about the gradual warming trend that will most probably go on, and because of this we are suffering from the greenhouse effect. কার্ল ডেনিসের লেখা দ্য গ্রিন হাউস এফেক্ট কবিতার শুরুতে ক্রমাগত উত্তাপ বৃদ্ধির প্রবণতা সম্পর্কে বলেন, যে প্রবণতা সম্ভবত চলতেই থাকবে এবং সেই কারণে আমরা গ্রিন হাউস এফেক্টের প্রভাবে ভুগছি। 5. What will happen to the, quote, grain belts, unquote? শস্য বলয় এর কি পরিণতি হবে? আনসার: Grain belts are the areas where different types of grains are now cultivated, but due to greenhouse effect and global warming, those grain belts will shift from plain lands towards the poles. শস্য বলয় বলতে বোঝায় সেই সমস্ত এলাকা যেখানে বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের শস্য উৎপাদন করা হয়, কিন্তু গ্রিনহাউস এফেক্ট এবং বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে ওই সমস্ত শস্য বলয়গুলি সমতল স্থলভূমি থেকে ক্রমশ মেরু প্রদেশের দিকে স্থানান্তরিত হবে। পৃষ্ঠা 118।
Question 6. Why and how the plains states will be abandoned? সমতল অঞ্চলগুলি কিভাবে এবং কেন পরিত্যক্ত হবে? Answer. Plains states refer to the 10 plain lands in America famous for cultivation. But because of greenhouse effect and global warming, the fertility of those lands will be destroyed and the lands will be like desert, abandoned. সমতল অঞ্চলগুলি বলতে এখানে বোঝানো হয়েছে আমেরিকার 10টি সমতল এলাকা, যেগুলি চাষাবাদের জন্য উল্লেখযোগ্য, কিন্তু গ্রিনহাউস এফেক্ট এবং বিশ্ব উষ্ণায়নের জন্য ওই সমস্ত এলাকার উর্বরতা ধ্বংস হবে। এলাকাগুলি মরুভূমিতে পরিণত হবে এবং পরিত্যক্ত হবে। Question 7. What do you mean by, quote, giant dust bowls, unquote? দানবীয় ধুলোর পাত্র বলতে তুমি কি বোঝো? Answer. In the poem The Greenhouse Effect, giant dust bowls means enormous plain lands where vegetation has been lost and soil reduced to dust and eroded, especially as a consequence of greenhouse effect. In the poem, the horrible effect of greenhouse gases and global warming is described by this phrase. দ্য গ্রিন হাউস এফেক্ট নামক কবিতায় দানবীয় ধুলোর পাত্র বলতে বোঝায় বিপুল সমভূমি যেখানে গাছপালা শেষ হয়ে গেছে এবং সেখানকার মাটি ধুলোয় পরিণত হয়েছে এবং ক্ষয়ে গেছে, যেটি মূলত গ্রিন হাউস এফেক্টের ফলস্বরূপ। এই শব্দবন্ধের মাধ্যমে গ্রিন হাউস গ্যাস ও বিশ্ব উষ্ণায়নের ভয়ঙ্কর প্রভাবের কথাই বর্ণনা করা হয়েছে। 8. Which countries are going to join the new great powers in the poem The Greenhouse Effect? The Greenhouse Effect কবিতায় কোন দেশগুলি নতুন মহাশক্তিধর দেশের সঙ্গে যোগ দেবে? Answer. As mentioned in the poem The Greenhouse Effect by Carl Dennis, Greenland and Antarctica, which are now lying under huge layers of ice, will join the new great powers of the world due to greenhouse gases and global warming. When the ice will melt, those countries will be the new destination for the people. কার্ল ডেনিসের লেখা দ্য গ্রিন হাউস এফেক্ট কবিতায় যেমনটা উল্লিখিত আছে যে গ্রিনল্যান্ড ও আন্টার্কটিকা, যা বর্তমানে বিশাল বরফের আস্তরণে মোড়া, সেই দেশগুলি বিশ্বের মহাশক্তিধর দেশগুলির সঙ্গে যোগ দেবে। গ্রিনহাউস গ্যাস এবং বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে যখন ওই সমস্ত দেশের বরফ গলে যাবে, তখন ওই দেশগুলি হয়ে উঠবে মানুষের গন্তব্যস্থল। 9. How Greenland and Antarctica will be changed? গ্রিনল্যান্ড এবং আন্টার্কটিকা কিভাবে পরিবর্তিত হবে? Answer. At present, both Greenland and Antarctica are forbidden lands, as those are covered with deep layers of ice. But because of the greenhouse effect and global warming, those ice will melt soon, and those lands will be the new power center according to the poet's prediction. বর্তমানে গ্রিনল্যান্ড এবং আন্টার্কটিকা দুটি দেশই হলো নিষিদ্ধ দেশ, কারণ ওই দেশগুলি গভীর বরফের আস্তরণে মোড়া। কিন্তু গ্রিন হাউসের প্রভাব এবং বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে ওই জমাট বাঁধা বরফ খুব তাড়াতাড়ি গলে যাবে এবং কবির ভবিষ্যৎবাণী অনুসারে ওই সমস্ত স্থলভূমিগুলো হয়ে উঠবে শক্তির নতুন ভর কেন্দ্র। 10. Quote, if we play them off against each other, stroke, for more aid, unquote, dash. What do you mean by this expression? এই অভিব্যক্তির মাধ্যমে কি বোঝা যায়? Answer. In this poem, the poet imagines that countries like Greenland and Antarctica will be the new power centers because of the horrible effects of greenhouse gases and global warming. Then the poorer countries will bring them into competition so that they can get more aids. এই কবিতায় কবি কল্পনা করেন যে গ্রিনল্যান্ড বা অ্যান্টার্কটিকার মতো দেশ হয়ে উঠবে নতুন শক্তির কেন্দ্র গ্রিন হাউসের প্রভাব এবং বিশ্ব উষ্ণায়নের ভয়ঙ্কর প্রভাবের কারণে। তখন দরিদ্র দেশগুলি হয়তো এই দুটি দেশকে লড়িয়ে দেবে বেশি বেশি সাহায্য পাওয়ার আশায়। 11.
How, quote, life will be different, unquote, in the poem, quote, The Greenhouse Effect, unquote. The Greenhouse Effect কবিতা অনুসারে, কোট, জীবন অন্যরকম হবে, unquote, কিভাবে? Answer. The life will be different in near future because with growing heat caused by greenhouse gases and global warming, good tillable lands will be too much costly. That means the future world will suffer from scarcity of food. অদূর ভবিষ্যতেই আমাদের জীবন অন্যরকম হয়ে যেতে পারে, কারণ গ্রিনহাউস গ্যাস এবং বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে ঘটা ক্রমবর্ধমান উত্তাপে ভালো চাষযোগ্য জমি হয়ে উঠবে প্রচণ্ড দামি। তার অর্থ হলো ভবিষ্যৎ পৃথিবী খাদ্যাভাবে ভুগবে। 12. What will happen with the suburbs? শহরতলিগুলির কী হবে? Answer. Suburbs are the adjacent areas of the cities and towns. In suburbs, most of the places are generally used for residential purposes, but because of the global warming, scarcity of food will be alarming. So to cope with that problem, even the suburban areas will be used for farming, for agriculture and rearing animals. শহরতলি হলো শহর বা নগরের পার্শ্ববর্তী এলাকা। শহরতলি এলাকাতে সাধারণত বেশিরভাগ জায়গায় বসবাসের জন্য ব্যবহার করা হয়, কিন্তু বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে খাদ্যাভাব হবে অত্যন্ত বিপজ্জনক। তাই এই সমস্যার সঙ্গে মোকাবিলা করতে শহরতলির জায়গাও হতো চাষবাসের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে হবে। তাই এই সমস্যার সঙ্গে মোকাবিলা করতে শহরতলির জায়গাও হয়তো চাষবাসের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে হবে এবং সেখানে চাষাবাদ হবে এবং পশুপালন হবে। 13. What kind of people will fill up the cities in the poem, quote, The Greenhouse Effect, unquote? The Greenhouse Effect কবিতা অনুসারে কী ধরনের মানুষজন শহর ভরিয়ে তুলবে? Answer. Cities are generally for the rich aristocratic people, but with greenhouse effect and global warming, those plain cities will be converted to desert lands. So according to the poet's imagination, very poor people will live in the cities and they will be unable to afford cars. শহর সাধারণত বড়লোক আভিজাত্যপূর্ণ লোকেদের জন্য, কিন্তু গ্রিনহাউস এফেক্ট এবং বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে ওই সমস্ত সমতল শহরগুলি মরুভূমিতে পরিণত হবে। তাই কবির কল্পনা অনুসারে অত্যন্ত গরিব মানুষেরাও শহরে বাস করবে এবং তারা গাড়ি কেনার খরচ জোগাড় করে উঠতে পারবে না। পৃষ্ঠা 119। Question 14. What kind of transportation for cities is imagined by the poet as the warming trend will go on? উষ্ণতা বৃদ্ধির প্রবণতা চলতে থাকার কারণে কবি শহরে কী ধরনের পরিবহনের কল্পনা করেন? Answer. As the warming trend will go on, present cities will be deserted. Only poor people who will be unable to afford a car will live there. So as transport, they will either walk or use a cart to go to their workplaces. যেহেতু উষ্ণতা বৃদ্ধির প্রবণতা চলছে, তাই বর্তমানে শহরগুলি একসময় পরিত্যক্ত হয়ে যাবে। কেবলমাত্র গরিব লোকজন যাদের গাড়ি কেনার সামর্থ্য নেই তারা শহরে বাস করবে। তাই পরিবহন হিসেবে তারা হয় পায়ে হাঁটবে অথবা ঠেলাগাড়ি ব্যবহার করবে তাদের কর্মস্থলে পৌঁছানোর জন্য। 15. What do you mean by, quote, practical nut trees, unquote? কার্যকরী বাদাম গাছ বলতে কী বোঝো? Answer. The nut trees are described as practical because generally nut trees are not for cities. In cities, trees like oak and elm are found in the line beside the road for decorative purposes. But because of global warming and greenhouse effect, even in cities, nut trees will be planted for survival. বাদাম গাছকে বর্ণনা করা হয়েছে কার্যকরী হিসেবে কারণ শহরে সাধারণত বাদাম গাছ লাগানো হয় না।
শহরে রাস্তার দুধারে ওক গাছ বা এলম গাছের সারি দেখা যায় অলংকার হিসেবে, কিন্তু বিশ্ব উষ্ণায়ন এবং গ্রিন হাউস এফেক্টের ফলে শহরেও বেঁচে থাকার তাগিদে বাদাম গাছ লাগানো হবে। 16. Question 16. Analyze the purpose of mentioning practical nut trees. Analyze the purpose of mentioning, quote, practical nut trees, unquote, instead of, quote, elms and oaks, unquote. এলম এবং ওক গাছের পরিবর্তে কার্যকরী বাদাম গাছের উল্লেখ করার উদ্দেশ্য কী তা বিশ্লেষণ করো। আনসার: elms and oaks represent a part of comfort and beauty, while practical nut trees signify a future focused on survival and direct food production due to altered environmental conditions and economic necessity. This is the grim picture of the days to come in future. এলম এবং ওক গাছ প্রতিনিধিত্ব করে অতীতের আতিশয্য এবং সৌন্দর্যকে, আর কার্যকরী বাদাম গাছ নির্দেশ করে সেই ভবিষ্যৎকে যখন মূল বিষয় হবে বেঁচে থাকা এবং খাদ্য উৎপাদন করা, যা পরিবর্তিত জলবায়ুর অবস্থা এবং অর্থনৈতিক পরিবেশে জরুরি। এটাই হলো আগত ভবিষ্যতের ভয়াবহ ধূসর ছবি। Question 17. Quote, with vegetables crowding the front lawn, unquote. Explain the picture briefly. চিত্রটি সংক্ষেপে আলোচনা করো। Answer, quote, front lawn, unquote, is the small piece of land in front of the house. In European cities, the front lawn is used for decorative purposes. Either it is covered with green layer of grass or with some beautiful flower or fruit trees. But with global warming, the crisis will be such that the people will plant vegetables to cope with their economic disaster. সামনের উঠোন হলো বাড়ির সামনের ছোট ফাঁকা জায়গা। ইউরোপীয় দেশগুলিতে সামনের উঠোনকে সাজানোর কাজে ব্যবহার করা হয়। হয় সেটা সবুজ ঘাসের আস্তরণে ঢাকা থাকে, নয়তো সুন্দর ফুল ফলের গাছ লাগানো থাকে। কিন্তু বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে বিপর্যয়টা এমন হবে যে মানুষজন তাদের অর্থনৈতিক বিপর্যয়কে মোকাবিলা করার জন্য সেখানে শাকসবজির গাছ লাগাবে। Question 18. What do you mean by, quote, public buildings, unquote, mentioned in the poem The Greenhouse Effect? The Greenhouse Effect কবিতায় উল্লিখিত, কোট, সর্বজনীন ভবন, আনকোট, বলতে কী বোঝো? Answer. A, quote, public building, unquote, generally refers to a structure that is owned, operated or managed by a government entity and is open to and used by the public for various purposes. একটি, কোট, সর্বজনীন ভবন, আনকোট, বলতে সেই কাঠামোটিকে বোঝায় যা সরকার কর্তৃপক্ষের অধীন চালিত বা পরিচালিত একটি ভবন এবং সেটি বিভিন্ন উদ্দেশ্যে জনসাধারণের জন্য খোলা থাকে এবং জনসাধারণ সেটিকে ব্যবহার করে। Question 19. Discuss briefly the implications of public buildings requiring volunteer maintenance. সর্বজনীন ভবনের জন্য স্বেচ্ছাশ্রম দ্বারা দেখভাল করার তাৎপর্যটির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করো। Answer. This suggests a severe decline in public services and government funding, indicating a weakened economy and diminished tax base. It implies a society where collective resources are so depleted that citizens must directly shoulder responsibilities traditionally handled by public institutions, signaling a breakdown in governmental capacity. এটি ইঙ্গিত করে জনকল্যাণমূলক কাজ এবং সরকারি কোষাগারের টাকার মারাত্মক অবনতি, যা এক দুর্বল অর্থনীতি এবং হ্রাসপ্রাপ্ত কর কাঠামোর দিকেই আঙুল তোলে। এটি বোঝায় যে একটি সমাজ যেখানে সম্মিলিত টাকার উৎস এতটাই দুর্বল যে সাধারণ জনগণকেই দেখভালের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিতে হয়, যা চিরাচরিতভাবে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলি করে থাকে, এবং এই ঘটনা ঘটে কারণ সরকারি ধারণ ক্ষমতা ভেঙে পড়েছে। Question 20. What, quote, tax base, unquote, is mentioned here and why? কোন কর কাঠামোর কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে এবং কেন?
Answer. A tax base is the total value of all of the assets, income and economic activity that can be taxed by a taxing authority, usually a government. But because of the rapid social and economic changes due to greenhouse effect and global warming, people living in the cities will not be able to pay their taxes as before. একটি কর কাঠামো হলো সেই সমস্ত সম্পত্তি, আয় এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সম্পূর্ণ মূল্য যার উপর কর আদায়কারী সংস্থা, সাধারণত সরকার, কর ধার্য করেন। কিন্তু গ্রিনহাউস এফেক্ট এবং বিশ্ব উষ্ণায়নের কারণে দ্রুত সামাজিক এবং অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ফলে শহরে বাস করা লোকজন আর আগের মতো করে কর দিতে অসমর্থ হবে। পৃষ্ঠা 120। Question 21. Why will citizens have to donate hours after work? নাগরিকদের কাজের পরে ঘন্টার পর ঘন্টা শ্রম দান করতে হবে কেন? Answer. Citizens will have to donate hours after work because the tax base will be too small to support public buildings. They will have to give free labor to maintain those buildings. কাজের শেষে নাগরিকদের ঘন্টার পর ঘন্টা শ্রম দান করতে হবে কারণ কর আদায় এত কম হবে যে তাতে করে সর্বজনীন ভবনগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ করা যাবে না। নাগরিকদের ঘন্টার পর ঘন্টা স্বেচ্ছাশ্রম দিতে হবে ওই সমস্ত ভবনগুলির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য। Question 22. What kind of works are to be done by the citizens as free labor? স্বেচ্ছাশ্রম হিসেবে নাগরিকদের কী ধরনের কাজ করতে হবে? Answer. Because of the greenhouse effect and global warming, the social and economic structures of the so-called cities will be broken. Tax collections will be miserable. So the citizen will have to rake the lawn of the library and city hall. গ্রিনহাউস এফেক্ট এবং বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে তথাকথিত শহরগুলির সামাজিক এবং অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙে পড়বে। কর আদায় হবে খুব কম, তাই নাগরিকদেরই লাইব্রেরি বা সিটি হলের সামনের বাগানের মাটি সমান করতে হবে। 23. What does, quote, tuck point the chimney, unquote, mean in the context of the poem? কবিতায় চিমনি মেরামত বলতে কী বোঝায়? Answer. In the poem, quote, tuck point the chimney, unquote, means to repair the mortar joints of the chimney. The tax collection of the government authorities will be so poor that they will not be able to maintain the government buildings. So the citizens will have to give free labor for maintenance and repair. কবিতায় চিমনি মেরামত বলতে বোঝায় চিমনির ইটের চুনসুরকির গাঁথুনি মেরামত করা। সরকার কর্তৃপক্ষের কর আদায় এতটাই সামান্য হবে যে তাতে সরকারি ভবনগুলো রক্ষণাবেক্ষণ করা সম্ভব হবে না। তাই নাগরিকদেরই স্বেচ্ছাশ্রম দিতে হবে ওগুলি রক্ষণাবেক্ষণ এবং সারানোর জন্য। 24. What do you mean by, quote, federal buildings, unquote? যুক্তরাষ্ট্রীয় ভবন বলতে কী বোঝো? Answer. A quote, federal building, unquote, refers to any building, structure or facility constructed, renovated, leased or purchased for use by the federal government. These kind of buildings are normally maintained by the government. একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় ভবন বলতে বোঝায় যে কোনো ভবন বা কাঠামো যা গঠন করা, নবীকরণ করা, ভাড়া দেওয়া বা কেনা হয় যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের ব্যবহারের জন্য। এই ধরনের ভবনগুলি সাধারণত সরকারই দেখভাল করে। 25. Write briefly on the temples of Rome. রোমের মন্দিরগুলি সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখো। Answer. Ancient Roman temples were dedicated to various gods and goddesses and served as both places of worship as well as displayed Roman power and wealth, but with the
passage of time and for various reasons, most of them were ruined. Some of the remnants are until now present. প্রাচীন রোমান মন্দিরগুলি বিভিন্ন দেবদেবীর উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত ছিল এবং ওই মন্দিরগুলি একদিকে ছিল উপাসনা স্থান, আবার অন্যদিকে এগুলি ছিল রোমের ক্ষমতা ও ঐশ্বর্যের প্রকাশ। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এবং বিভিন্ন কারণে ওই মন্দিরগুলির বেশিরভাগই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। কিছু কিছু ধ্বংসাবশেষ এখনও বর্তমান আছে। 26. Why is, quote, the temples of Rome, unquote, mentioned in the poetry, quote, the greenhouse effect, unquote? The greenhouse effect কবিতায় রোমের মন্দিরগুলির উল্লেখ কেন করা হয়েছে? Answer. Once upon a time, the temples of Rome were the symbol of worship and grandeur for the Roman people. Once upon a time, the temples of Rome were the symbol of worship and grandeur, grandeur, for the Roman people, but with the passage of time, most of them fell due to various reasons. Here the poet mentions this to give us a reminder that if the greenhouse effect and global warming go on, then the European countries will face the same fate as the temples of Rome. এক সময় রোমের মন্দিরগুলি ছিল রোমের মানুষজনের উপাসনা ও আভিজাত্যের প্রতীক, কিন্তু সময়ের সাথে সাথে তাদের বেশিরভাগই বিভিন্ন কারণে ধ্বংস হয়। এখানে কবি উল্লেখ করেছেন আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য যে যদি গ্রিনহাউস গ্যাসের প্রভাব এবং বিশ্ব উষ্ণায়ন বাড়তেই থাকে তাহলে ইউরোপীয় দেশগুলির ওই রোমের মন্দিরগুলির মতোই পরিণতি হবে। 27. Question 27. What do you mean by, quote, forum, unquote, in the poetry, the greenhouse effect? The greenhouse effect কবিতায় forum বলতে কি বোঝো? Answer. Forum is the marketplace or public square in ancient Rome. After the fall of Roman Empire, those places became deserted and sheep grazed there. That means the previous glory and aristocracy of the Roman cities became absolutely ruined and those places became the grazing ground for the sheep. ফোরাম হলো প্রাচীন রোমের কোনো বাজার বা সাধারণ মানুষের ব্যবহার্য জায়গা। রোম সাম্রাজ্যের পতনের পরে ওই সমস্ত জায়গাগুলি পরিত্যক্ত হয়ে পড়েছিল এবং সেখানে ভেড়া চড়ত। তার অর্থ হলো রোমের শহরগুলির পূর্বতন মহিমা এবং আভিজাত্য সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল এবং ওই সমস্ত জায়গাগুলি ভেড়ার চারণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। Question 28. What does the poet mention about the grazing of the sheep? কবি এখানে ভেড়া চড়ার উল্লেখ কেন করেছেন? Answer. The poet presents a horrible picture of European countries in near future when because of greenhouse gases and global warming, the total land will be infertile and unsuitable for human living. Then sheep will graze in the vital parts like squares of the present day cities. কবি কার্ল ডেনিস অদূর ভবিষ্যতের ইউরোপীয় দেশগুলির এক ভয়ঙ্কর চিত্র উপস্থাপন করেছেন যেখানে গ্রিনহাউস গ্যাস এবং বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে সমস্ত চাষযোগ্য জমি হয়ে উঠবে অনুর্বর এবং মানুষের বাসের অযোগ্য। তখন বর্তমান দিনের শহরের স্কোয়ারের মতো জনবহুল জায়গাতেও ভেড়া চড়বে। পৃষ্ঠা 121। Question 29. How long did the sheep graze in the forum? কতদিন ফোরামে ভেড়া চড়েছিল? Answer. After the fall of Roman Empire, the forum became deserted and sheep grazed there. According to the poet's description, sheep grazed there for 1,000 years. ফোরাম হলো প্রাচীন রোমের বাজার এলাকা বা জনসাধারণের ব্যবহার্য এলাকা। রোম সাম্রাজ্যের পতনের পরে ওই সমস্ত এলাকাগুলি পরিত্যক্ত হয় এবং সেখানে ভেড়া চড়তে থাকে। কবির বর্ণনা অনুসারে সেখানে হাজার হাজার বছর ধরে ভেড়া চড়তে থাকে। Question 30. What do you mean by the expression, quote, with a little effort
দ্য কান্ট্রি উইল গো অন, আনকোট। এই অভিব্যক্তির মধ্য দিয়ে কী বোঝা যায়? আনসার: The quoted line refers to the idea that human action, whether small individual or collective effort, can make a significant difference in addressing the challenges posed by climate change. But with sorrow, the poet observes no such consciousness, conscious, consciousness among the European people about this alarming condition. কবিতায় উল্লিখিত লাইনটি এই ধারণাকে তুলে ধরে যে মানুষের কাজ, এমনকি সামান্য ব্যক্তির বা সমষ্টির প্রয়াসও জলবায়ু পরিবর্তনের সমস্যায় উল্লেখযোগ্য তফাৎ সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে কবি লক্ষ্য করেন যে ইউরোপীয় মানুষজনের মধ্যে এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রায় কোনো সচেতনতাই নেই। Question 31. What is, quote, Carthages, unquote, mentioned in the poem? কবিতায় কার্থেজেস বলতে কি বোঝানো হয়েছে? Answer. Carthage was an incredibly powerful and influential ancient city located on the coast of present-day Tunisia near modern-day Tunis. It was a major player in the ancient Mediterranean, Mediterranean, Mediterranean world, renowned for its formidable navy, vast trade networks, and eventually its bitter rivalry with Rome. কার্থেজ ছিল অবিশ্বাস্য রকমের শক্তিশালী এবং প্রভাবশালী এক প্রাচীন শহর, যা অধুনা টিউনিস এর কাছে অবস্থিত, আধুনিক টিউনিসিয়ার তীরে। প্রাচীন ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের এটি ছিল একটি মূল অংশ, যা বিখ্যাত ছিল তার প্রচণ্ড শক্তিশালী নৌবাহিনী, বিশাল ব্যবসার ক্ষেত্র এবং ঘটনাক্রমে রোমের তিক্ত এক প্রতিদ্বন্দ্বী শহর হিসেবে। Question 32. Why, quote, Carthages, unquote, is mentioned in the poem? কবিতায় কেন কার্থেজের উল্লেখ করা হয়েছে? Answer. As in ancient world, Carthage, a powerful and influential city, was there with bitter rivalry with Rome after the fall of America and European countries because of greenhouse effect and global warming. Some other powerful country will come up and take the grip of the world. That country is mentioned as Carthage by the poet. প্রাচীনকালে পৃথিবীতে যেমনভাবে কার্থেজ একটি শক্তিশালী ও প্রভাবশালী শহর ছিল, যাদের সঙ্গে রোমের তিক্ত শত্রুতার সম্পর্ক ছিল, ঠিক একইভাবে আমেরিকা ও ইউরোপীয় দেশগুলির গ্রিনহাউস এফেক্ট এবং বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রভাবে পতনের পরে অন্য কোনো শক্তিশালী দেশ উঠে আসবে এবং পৃথিবীর ক্ষমতার করায়ত্ত করবে। সেই দেশকেই কবি কার্থেজ বলে উল্লেখ করেছেন। Question 33. What kind of merchandise will foreign fleets be loaded with? কোন ধরনের পণ্যদ্রব্যে বিদেশি নৌবাহিনী বোঝাই থাকবে? Answer. With the fall of American and European cities, because of global warming, other stronger countries will come up. They will sell cheaper goods, so the traditional business of American cities will be hampered. বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে আমেরিকা ও ইউরোপীয় শহরগুলির পতনের পরে অন্য শক্তিশালী দেশের উত্থান ঘটবে। তারা সস্তায় মালপত্র বিক্রি করবে, তাই আমেরিকার শহরগুলির চিরাচরিত ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। Question 34. What is Korean armadas? কোরিয়ান নৌসেনা বাহিনী কি? Answer. Korean Navy armadas evoke military power and control. Korea is currently an influential East Asian nation. So the expression Korean armadas is a chilling depiction of a new global order depending on the horrible change caused by the greenhouse effect and global warming. কোরিয়ান নৌসেনা বাহিনী সেনাবাহিনী বলতে বোঝায় সামরিক ক্ষমতা এবং নিয়ন্ত্রণ। বর্তমানে কোরিয়া হলো একটি প্রভাবশালী পূর্ব এশিয়ার দেশ, তাই কোরিয়ান নৌ সেনাবাহিনী বলতে হারহিম করা এক নতুন বিশ্বক্রমের ছবি ভেসে ওঠে, যা তৈরি হবে গ্রিনহাউস এফেক্ট এবং বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রভাবে ঘটে যাওয়া ভয়ঙ্কর পরিবর্তনের ফলে। 35. Why will the poet be glad, quote,
to watch from the beach as the lights from the Korean armadas pass. সমুদ্র তটে দাঁড়িয়ে কোরিয়ান নৌসেনাবাহিনী যাওয়ার সময় নৌবহরের আলো দেখে কবি আনন্দিত হবেন কেন? আনসার, in this expression the irony is obvious. The irony is that, according to the poet's prediction, Korean armadas will be the new power with the downfall of America and European countries. All these will happen because of greenhouse effect and global warming. But the people of America will remain indifferent and they will only watch. এই অভিব্যক্তিটিতে ব্যঙ্গ স্পষ্ট। ব্যঙ্গটি হল যে কবির ভবিষ্যৎবাণী অনুসারে আমেরিকা ও ইউরোপীয় দেশগুলির পতনের পরে কোরিয়ান নৌবাহিনী হয়ে উঠবে নতুন শক্তি। এই সব কিছুই ঘটবে গ্রিনহাউস এফেক্ট এবং বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে, কিন্তু আমেরিকার মানুষজন নির্বিকার থাকবে এবং তারা শুধু দেখবে। 36. What will the Korean armadas do? কোরিয়ান নৌসেনাবাহিনী কী করবে? আনসার, as predicted by the poet Carl Dennis, Korean armadas will be the great power in the world order. They will patrol around the world as a symbol of their supremacy. কার্ল ডেনিস ভবিষ্যৎবাণী করেছেন যে সারা পৃথিবীতে কোরিয়ান নৌসেনাবাহিনী হয়ে উঠবে ভয়ঙ্কর শক্তিশালী। তাদের আধিপত্য জাহির করতে তারা সারা পৃথিবীতে নজরদারি চালাবে। 37. What does the poet mean by the words, quote, let them have their little time in the sun, unquote? এই শব্দগুলির মাধ্যমে কবি কি বোঝাতে চেয়েছেন? টেক্সট বুক কোয়েশ্চেন। অর what does the poet mean by, quote, let them have their little time in the sun, unquote? উদ্ধৃত বাক্যটি থেকে কবি কি বোঝাতে চেয়েছেন? HS model question wbchse. Answer, the expression refers to the current generation or perhaps recent generations who are enjoying the benefits of industrialization, পৃষ্ঠা 122, and consumption without fully acknowledging or addressing the long-term environmental consequences. The, quote, sun, unquote, here represents prosperity, comfort, and perhaps even ignorance. এই উক্তিটি উল্লেখ করে বর্তমান প্রজন্মকে অথবা সম্ভবত সাম্প্রতিক প্রজন্মের মানুষজনকে যারা শিল্পায়ন এবং ভোগবাদের সমস্ত সুবিধাগুলো ভোগ করছে, কিন্তু তারা পরিবেশের ওপর দীর্ঘমেয়াদী প্রভাবকে স্বীকারও করে না, গুরুত্বও দেয় না। সূর্যের রোদ বলতে এখানে বোঝাচ্ছে সমৃদ্ধি, আরাম এবং সম্ভবত অজ্ঞতাকেও। Question 38. What does the speaker's internal dialogue, quote, we will say to ourselves, unquote, reveal about their attitude? বক্তার নিজস্ব কথোপকথন, কোট, আমরা আমাদেরকে বলবো, আনকোট, আসলে বক্তার কোন মনোভাব এখানে প্রকাশ পাচ্ছে? আনসার, this internal dialogue reveals a resigned and somewhat dismissive attitude. The phrase, quote, let them have their little time in the sun, unquote, indicates a passive acceptance of their own decline and a cynical view of the new powers, unquote. Temporary success suggesting a lack of desire to compete. এই আন্তর কথোপকথনটি এক হার মেনে নেওয়া এবং কিছুটা অস্বীকার করার মনোভাবকেই প্রকাশ করে। এই অভিব্যক্তিটি, কোট, রোদে তাদের সামান্য সময় কাটাতে দাও, আনকোট, এটা ইঙ্গিত করে যে তারা নিজেদের অধঃপতনকে একরকম মেনেই নিয়েছে এবং নতুন শক্তির সাময়িক সাফল্যের প্রতি তাদের মনোভাব নেতিবাচক, যা বোঝায় যে তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতার ইচ্ছার অভাব প্রকট। 39. What do you mean by, quote, native beach band, unquote? স্থানীয় সৈকতে ব্যান্ডের গান বলতে কি বোঝো? আনসার, the native beach band is the music of bands enjoyed on the beach by the natives. It tells about the carefree enjoyment without thinking about the future consequences. স্থানীয় সৈকতে ব্যান্ডের গান হলো ব্যান্ডের গান যা
স্থানীয় মানুষজন সমুদ্র সৈকতে উপভোগ করেন। এটা বোঝায় যে ভবিষ্যতের ঘটনাক্রম সম্পর্কে উদাসীন থেকে তারা উদ্দাম আনন্দেই বেশি ব্যস্ত। 40. What does the final image of, quote, ignoring the heats from the Arctic on the radio, unquote, signify about human response to environmental threats? Quote, রেডিওতে ভেসে আসা উত্তর মেরুর তরঙ্গকে উপেক্ষা করে, আনকোট, পরিবেশের ভয়ঙ্কর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মানুষের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে এই যে সর্বশেষ ছবিটি কী ইঙ্গিত করে? আনসার, দিস ইমেজ পাওয়ারফুলি সিগনিফাইজ willful ignorance, apathy, and a preference for distraction over confronting harsh realities. The, quote, heats from the Arctic, unquote, symbolize the escalating environmental consequences like melting ice caps, but they are treated as background noise, highlighting humanity's capacity to tune out urgent warnings. এই ছবিটি খুব জোরালোভাবে ইচ্ছাকৃত অজ্ঞতা, অনীহা এবং কঠোর বাস্তবের মুখোমুখি হওয়ার প্রতি বিতৃষ্ণা ইঙ্গিত করে। কোট, উত্তর মেরু থেকে ভেসে আসা তরঙ্গ, আনকোট, বলতে রূপক অর্থে বোঝায় ক্রমবর্ধমান পরিবেশের অবনতি, যেমন তুষার শিখর গলে যাওয়া, কিন্তু সেগুলোকে পিছন থেকে ভেসে আসা কোনো আওয়াজ হিসেবে মনে করা হয়, যা আসলে তুলে ধরে এই জরুরি বিপদের দিনেও মানুষের ভুলে থাকার প্রবৃত্তিকে। Question 41. What is, quote, heats from the Arctic on the radio, unquote? রেডিওতে ভেসে আসা উত্তর মেরুর তরঙ্গ কি? Answer, radio sends us message. Here from Arctic region messages will come about the, quote, heats, unquote, that is changing the world order. But we prefer to ignore those messages or to remain indifferent about that climate change. This reveals our ignorance and foolishness, as we will remain busy with our cheap pleasure in spite of the warnings announced in radio. রেডিও আমাদেরকে বার্তা দেয় এখানে উত্তর মেরু অঞ্চল থেকে বিশ্ব পরিস্থিতি পরিবর্তনের খবরের বার্তা আসবে, কিন্তু আমরা ওই বার্তাকে অগ্রাহ্য করার এবং জলবায়ুর পরিবর্তন সম্পর্কে উদাসীন থাকাকেই প্রাধান্য দিই। এটা প্রমাণ করে আমাদের অজ্ঞতা এবং বোকামিকে, কারণ রেডিওতে সতর্কবার্তার ঘোষণা সত্ত্বেও ওই সময় আমরা সস্তার বিনোদনে ব্যস্ত থাকব। Question 42. Mention any 4 events that affect the public as mentioned in the poem, quote, The Greenhouse Effect, unquote. দ্য গ্রিন হাউস এফেক্ট কবিতায় উল্লিখিত এমন 4টি ঘটনার উল্লেখ করো যা সাধারণ মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করবে। HS মডেল কোয়েশ্চেন, wbchse. Or how will it affect the public? Mention any 4 events. এটি সাধারণ মানুষের ওপর কেমন প্রভাব ফেলবে? যে কোনো 4টি ঘটনার উল্লেখ করো। টেক্সটবুক কোয়েশ্চেন। Answer, as told in the poem The Greenhouse Effect by Carl, because of the greenhouse effect and global warming, the public will be affected very badly. They will lose their tillable lands, suburban areas will be converted to farmhouses, cities will be full of poor people, and transportation will be so costly that they will have to go to the workplace either by walking or crowding on trolleys. কার্ল ডেনিসের লেখা কবিতা দ্য গ্রিন হাউস এফেক্টে যেমনটা বলা হয়েছে যে গ্রিন হাউস এফেক্ট ও বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে সাধারণ মানুষ ভয়ঙ্করভাবে প্রভাবিত হবেন। তারা তাদের চাষযোগ্য জমি হারাবেন, শহরতলি এলাকাগুলি খামার বাড়িতে পরিবর্তিত হবে, শহরগুলি গরিব মানুষে ভরে উঠবে এবং পরিবহন ব্যবস্থা এতটাই দামি হয়ে উঠবে যে তাদেরকে হয় পায়ে হেঁটে বা ঠেলাঠেলি করে ঠেলাগাড়িতে চড়ে কর্মস্থলে যেতে হবে।